योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु जय। भगवान श्री योगी रामसूरतकुमार की जय। सर्वं योगी रामसूरतकुमारार्पणमस्तु। இன்றைக்கு புனிதமான தீப திருநாளாக இருப்பதால் மாலை வேளையில் இந்த நாம சங்கீர்த்தனமும் சத்சங்கமும் நடக்க முடியாத காரணத்தினால் இப்பொழுதே தமிழிலும் பின்பு இங்கிலீஷிலும் சத்சங்கம் முடித்துவிட எண்ணியிருக்கிறோம். மிக சிறிய அளவில் சத்சங்கத்தை முடித்துக் கொள்வோம். இரண்டே விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கு நான் நினைவு கூற விரும்புகிறேன். ஒன்று, பல வருடங்களுக்கு முன்பு சன்னதி தெரு வீட்டில் பகவான் இருந்த பொழுது கிட்டத்தட்ட 3500 kg நெய் எடுத்து சென்று மலை மேல் வைத்து தீபம் ஏற்றுவார்கள். ஆனால் 2-3 நாட்களிலேயே அந்த நெய்யானது திருடப்பட்டுவிடும். பிறகு அந்த தீபம் சரியாக எரியாது. ஒரு 10 நாளைக்கு தொடர்ந்து எரிய வேண்டும். அதனால் கோவில் ஆபீசர்கள் வந்து நம் பகவானிடம் இந்த மாதிரி ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது, என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை, நெய்யானது திருட்டு போய்விடுகிறது என்று சொல்லவும் நம்முடைய பகவான் சொன்னார், அந்த நெய்யோடு கற்பூரத்தை கலந்து விடுங்கள், அதை வேறு எதற்கும் யாரும் உபயோகிக்க முடியாது, பிறகு அது தொடர்ந்து எரியும் என்று ஆசீர்வதித்தார். அதன்படி அவர்கள் அத்தனை நெய்யோடும் நிறைய கற்பூரத்தை சேர்த்து அதில் ஏற்றி வந்தார்கள். அதன் பிறகு தொடர்ந்து எரிய ஆரம்பித்தது. இந்த 2000 வருடம் டிசம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி என்று நினைக்கிறேன். அன்றைக்கு தீப திருவிழா. பகவான் நம்முடைய மூர்த்தியின் அருகிலே இருக்கக்கூடிய அந்த நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தார். எப்பொழுதும் ஒரு 5:30 மணிக்கெல்லாம் வெளியே சென்று அங்கு ஒரு பந்தல் போட்டிருப்பார்கள், ஒரு மேடை அமைத்திருப்பார்கள். அங்கு சென்று அந்த நாற்காலியில் அமரும் பகவான் எல்லோரோடும் சேர்ந்து அந்த தீபத்தை கண்டு வணங்குவார், எல்லோரையும் ஆசீர்வதிப்பார். ஆனால் இந்த 2000 வருடம் பகவான் ஏனோ வெளியே செல்லவே இல்லை, நாற்காலியிலேயே அமர்ந்திருந்தபடி இருந்தார். நான் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவருக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருந்தேன். நானும் விஜயலட்சுமி அம்மாவும் இதோ இருக்கும் இந்த குடிசையில் அமர்ந்து கொண்டிருப்போம், பகவான் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார். அவரிடம் சென்று, பகவான் இப்பொழுது 5:55 என்று சொன்னேன். பகவானிடமிருந்து எந்தவித ரியாக்ஷனும் இல்லை. பிறகு 5:56 என்று சொன்னேன். அப்பொழுதும் அவர் அசையவில்லை. 5:57 பகவான் என்று சொன்னேன். அப்பொழுதும் அவர் என்னை பார்த்தார். அவர் தொடர்ந்து அவருடைய வேலையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தார். பிறகு 5:58, 5:59, அப்பொழுதும் அவர் நகரவில்லை. அவர் முகத்திலும் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. அவருடைய வேலையில் தீவிரமாக இருந்தார். பிறகு அப்பொழுது வெளியில் இருக்கும் ஜனங்கள் எல்லோரும் பகவான் வெளியே வருவார், அவரை தரிசிக்கலாம் என்று காத்திருந்தார்கள். நிறைய வெளிநாட்டினர் வேறு வந்திருந்தார்கள். அவர்கள் எல்லாரும் பயந்து பயந்து அந்த வெளியே இருந்து திரு லீலோசுவிக் மற்றவர்கள் எல்லோரும் எட்டி எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். என்ன இது, இன்றைக்கு 5:59 இன்னும் பகவான் வெளியே வரவில்லையே. அவர்களுக்கு ஒரு போராட்டம், பகவானையும் தரிசனம் செய்ய வேண்டும், அதோ அந்த மலை மேல் இருக்கும் தீபத்தையும் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் ஒருங்கே. ஆனால் பகவான் நகரவே இல்லை. சரியாக 6 மணி என்று நான் சொன்ன நிமிடம்
சொன்ன நேரத்தில் வெளியே அண்ணாமலை கரோகரா, அண்ணாமலை கரோகரா என்று பெரும் குரல் எழுந்தது. உடனே நான் சொன்னேன், பகவான் தீபம் ஏற்றிவிட்டார்கள், எல்லோரும் மலை சுத்த ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்று சொன்னேன். உடனே பகவான் என்னை பார்த்து, நீயும் விஜயலட்சுமியும் இந்த பிச்சைக்காரனை 3 முறை சுற்றி வாருங்கள் போதும் என்றார். நினைத்து பாருங்கள், எங்கள் எதிரே யோகி ராம்சுரத்குமார் பகவான் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். அவர்தான் தீபம் என்று நினைத்து அவரை வழிபடாமல் அவர் வெளியே செல்வார், வழக்கம்போல் உட்கார்ந்து கொண்டு தரிசனம் தருவார், எல்லோரும் பார்ப்பார்கள், அங்கே மலைவேல் தீபம் ஏற்றுவார்கள் என்றெல்லாம் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம். அப்படித்தான் வழக்கமும் இருந்தது. ஆனால் அந்த முறை பகவான் நம் எல்லோருக்கும் ஒரு பெரிய படிப்பினை உணர்த்தினார். தானே அந்த ஞான தீபம், தான் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், என்னை தரிசியுங்கள், என்னை சுற்றி வாருங்கள். எப்படி பிள்ளையாரப்பன் அம்மையப்பனை ஒருமுறை சுற்றி வந்து மாங்கனியை பெற்றாரோ, அதே போல் நம்முடைய குருவானவர் அவரே பிரம்மா, அவரே விஷ்ணு, அவரே மகேஸ்வரன், அவர் சாட்சாத் பரபிரம்மன் அல்லவா? அதைவிட பெரிய ஞான தீபம் என்ன இருக்கிறது? ஆக அந்த ஞான தீபமாய் பரபிரம்மாய் இங்கே நான் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், என்னை தரிசியுங்கள், என்னை சுற்றி வாருங்கள், அது போதும் என்று குறிப்பால் எங்களுக்கு உணர்த்தினார். உடனே எழுந்து ஓடி வந்து அவரை கண்குளிர தரிசித்து ஞான தீபமாய் பார்த்து அவரை 3 முறை சுற்றி வந்து நமஸ்கரித்தோம். இது எல்லோரும் மனதில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம். அந்த கூட்டத்தில் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாமல் நடந்து சென்று இடிபடுவதை விட நம்முடைய பகவான் சாட்சாத் பரபிரம்மன், அவரே சிவன், அவரே அந்த ஞான தீபம் என்று அவரை மனதிற்குள் ஞான தீபமாய் நாம கீதத்தை சொல்லி ஞான தீபமாய் ஏற்றி அவரை சுற்றி நாம் மலம் வந்தோமானால் 3 முறை அந்த ஞான தீபம், அந்த மலைமேல் எரியும் தீபத்தை பார்த்ததற்கு சமானமாகும். அவரை சுற்றி வருவது இந்த அருணாச்சல மலையை சுற்றி வருவதற்கு இணையாகவும் இருக்கும். இது பகவான் நமக்கு அருளிய ஒரு பெரும் கருணை. மகாத்மாக்கள் ஏன் வருகிறார்கள்? நமக்கு சாதனையை சுலபமாக்கி தருவதற்காக வருகிறார்கள். மிகவும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு பெரிய சாதனையை செய்ய வேண்டும் என்றதில்லை என்று அதை எளிமைப்படுத்தி நமக்கு கொடுக்கிறார்கள். புத்திசாலித்தனத்தோடு நாம் அதை புரிந்து கொண்டு அதை மேற்கொண்டோமானால் நமக்கு அந்த ஞான தீபம் நம்முடைய மனதிற்குள்ளே, நம்முடைய இதயத்துக்குள்ளே என்றும் எரிந்து கொண்டிருக்கும். நாம் நாம தீபத்தை நாக்கில் ஏற்றுவோம், ஞான தீபத்தை மனதில் பகவான் ஏற்றித்தருவார். அது தொடர்ந்து ஒளிர்ந்து உள்ளேயும் வெளியேயும் பிரகாசத்தை தந்து கொண்டே இருக்கும். ஜய யோகி ராம்சுரத்குமார். Today is a great day of lighting the deepam on the peak of the mountain, Arunachala. A very, very special day when Lord Shiva gave us to understand that he is that column of fire. And what fire is it? The fire of supreme knowledge. This fire of supreme knowledge is coming out in the physical form of the light that they would light up in the evening at 6 o'clock. Now, that particular day, the mere watching that deepam will land us in that high level of supreme knowledge. That is the idea behind it. And then people would start going around the mountain. Now, way back, several years, some 25 years back, in Sannadi Street House, the temple officers approached Bhagavan. They had a difficulty. They used to carry about 3,500 kg ghee to the peak of the mountain to light that lamp. They had a huge wick also, and they would light it. But it so happened
that the ghee was stolen away sometimes. It was a pure ghee, and people found it easier to steal it, because of which the light would not continue to burn for 10 days. So when they were confronted with this problem, these temple officers went and complained to our Bhagawan at Sanadi Street House and said, Swami, please bless this. Then Bhagawan gave a practical solution. He said, mix all the ghee with camphor, so much so it could not be stolen for any other purpose. And after that, there was no stealing of the ghee, that the lamp continued to burn for 10 days. Another incident that I remember that comes to my mind, which carries a teaching lesson for all of us, is that in the year 2000, December 9th, was the Deepam day. Usually on every Deepam day, every year, Bhagawan would go out and go out to Pradhan Mandir, sit outside. There would be a pandal there under dais. Bhagawan would sit there and watch the Deepam with all of us, giving his own darshan, and we could also have darshan of the Deepam. But that particular year, nobody was allowed inside Pradhan Mandir. Bhagawan was seated there in his chair, and we were there, myself and Vijayalakshmi Amma, in that small hut that you see in the front. Bhagawan chose to remain in the chair itself. Now that day, 5:30, he did not get up and go out. And it was 5:50, and he was still seated in the chair. So I went up and told him, Bhagawan, it's 5:50. Oh, he said, and he kept quiet. And then 5:51, 5:52, again 5:55, I went and said, now this time he did not even utter oh. There was no expression at all on his face. He continued to be absorbed in his work. And then 58, 59, and there was no change at all. Bhagawan was still very much seated in his chair. In the meantime, people outside were getting restless because Bhagawan was not coming out, nor could they come inside. So people, especially many foreigners had come. Mr. Lee Lozevik had also come with his group of people, and they were all just peeping in, trying to peep in to have a glimpse of Bhagawan, and everybody was wondering why he was not coming out at all. And then it was 6 o'clock, and the lamp was lighted on the peak of the mountain Arunachala, and everybody was shouting, Annamale Karohara, Annamale Karohara. So we heard the shout and we knew that it was lighted, and then immediately I ran to Bhagawan and said, Bhagawan, the Deepam is lighted. Now people would start going around the mountain. Then Bhagawan smiled and said, you people can come and go around this beggar 3 times. And that's when it struck me that she was saying that we had darshan of Yogi Ramsuratkumar. It was darshan of that great Deepam on the peak of Arunachala mountain. And that going around Bhagawan 3 times would amount to going around Arunachala mountain once. Immediately, very happily, we prostrated before him, Vijayalakshmi Amma and myself, and then we went round Bhagawan 3 times and again prostrated. Now that day, Bhagawan indicated that he himself is that great Deepam of knowledge. It is the column of fire of supreme knowledge, the fire that would burn up all our ignorance, our identification with the body, that we would come to know that we are no less than that fire of spirit supreme knowledge. We are ourselves Shiva.
We are that pure awareness which is glowing all the time. So, this is something all the devotees have to remember. Let us light the lamp of Nama on our tongue so that it would glow into that column of fire of supreme knowledge, throwing light inside and outside. And then, like the camphor, we will burn out. And nothing would remain of this world except this fire of supreme knowledge. Jaya Yogi Ramsuratkumar. We shall make our prayer. I cannot do it in Tamil and English because there's no time. So I shall do it in English. Bhagawan, I pray to you again and again, a million times for your immediate divine intervention to destroy the ignorance of this world, which is responsible for all the violence, the violent incidents that happen all around. There is so much ignorance, so much identification with the body, that people are selfish, utterly selfish. And because of this ignorance, so much separation, sense of separation, and difference between being and being. We beg you, Bhagawan, to destroy this ignorance and light the lamp of the supreme knowledge that we are pure consciousness, and that this pure consciousness has come out to express itself in the forms of all the creatures of the creation. It is that one consciousness that has taken the forms of all the species of the cosmos and is also playing their roles to perfection. All the same, being caught in this maya of the world, we beg you, Bhagawan, to bring in peace, unity, discipline, control, and harmony into the lives of people, so that people would live a dharmic life with remembrance of God. People would know that remembrance of God is the goal of this life, that this body is given to us, and a life pertaining to this body is given to us only to remember God, not for anything else, not for indulging the pleasures of the mind and the body. We beg you also to stop these violent wars that are going on with the disastrous effects. But fortunately, that you heard the prayer, now there is ceasefire for a few days, during which time the negotiations, the peace talks are going on, and there are exchanges of the hostages. We are very happy to note it, and we beg you to stop the wars completely. We also beg you to bless the whole world so that there will be no thought of war at all in the minds of people. We beg you again to keep under your control the sudden attacks of those cruel, terrible diseases and violent furies of nature and those devastating accidents. Right now, in Uttarkashi, 41 workers have been trapped, and there is only 10 meters of block now. The auger machine had stopped once again, and therefore they are trying to dig out all those rubble manually, and they are trying their best to bring out those 41 workers. Let's pray hard again and again on this auspicious day to our Bhagawan that they should come out well,
in good health, and soon at that, before the dawn, if possible. And Bhagawan, above all, we beg you to uproot all the negativities of the human mind, all the darkness of the human mind, so that there will be once again the light of universal brotherhood. There will be no enmity in the minds of people, whichever country people belong to, whatever language they speak, whatever religion they have embraced. Everyone would fall into the trap of the law of karma, which is precise, relentless, and unsparing. So people fall into sufferings without help or protection. But then above this is the causeless grace of our Bhagavan. That is the fire of supreme knowledge. The supreme knowledge fire turns into compassion. The immediate and only expression of this supreme knowledge, this pure awareness, is compassion for its creation. So we appeal to that, so that your grace would reach out to all those people who suffer in this world, so that they get help and protection. We also pray to you to protect all those unselfish people who have been working hard for the welfare of the others from unnecessary, unworthy, unhealthy comments of criticism and aspersion. We beg you again on this auspicious day to promote the economy of the country and the growth in its varied fields, so that India would reach that high status of world teacher to conduct the whole world in the path of Dharma. We also pray to you, Bhagavan, in all earnestness and sincerity on this special day, that we be blessed with ceaseless and joyful chanting of your powerful name and unbroken remembrance of your leelas and teachings, so that we assimilate it and make it into Atma Shakti. We also pray to you to bless us all to be only sattvic instruments and not rakshasic, even by mistake. Please bless our everyday life so that we run it as an offering to you and not be caught by the temptations of Maya, the ignorance. We also seek that ultimate state of being, the state of bliss and peace, the state of supreme knowledge, which is signified by the lamp on the peak of the mountain today, that pure awareness. But then our minds are clouded by latent tendencies of the past bad karma and worldly desires. So what happens? The mind is afflicted by vicious fear and poison like anger and words of fire, abuse, jealousy, vengeance, passion and sorrow. Bhagavan, we beg you again and again that people out of ignorance, out of their identification with the body, grow selfish in spite of all the blessings that you give. We find out something that we lack in and then blow it out of all proportion, and finally land in depression and lifelong medicine. But you have thundered out that the divine name is a very special blessing for Kali Yuga. It is the Namadipam, which will finally land you in Jnanadipam, the light of Jnana, the light of supreme knowledge. So first you light the lamp of Nama on your tongue, the Manideep, so that it removes all the darkness inside and outside. We take refuge in your powerful name and pray to you on this very, very special, auspicious day for early purification of our minds. Wherever we live, whatever work we do, we know it's all your work and we should do it as your seva and joyfully
without any unhealthy competition or jealousy, so that every action would turn into Atma Shakti. Please bless us to practice acceptance of whatever life brings to us, be it a joy or grief. It's coming from you by your will, and it's also based upon our past karma. We beg you to bless us all to see every adversity of life as a higher blessing meant for our spiritual transformation and closer kinship with you. We also beg you, Bhagavan, to bless us all to be grateful to you even for these sufferings, which are blessings in disguise. We pray to you again to reach out to all the species of the cosmos with your powerful blessings so that they be lifted to a higher plane. And finally, we who have been seeking only solutions endlessly for the problems of life now seek dissolution of the ignorance, which is the utter selfishness, ahambhav, which is the cause for the vicious, endless cycle of births and deaths. Bhagavan, we beg you to uproot this ahambhavam and promote Atma Bhavam and light up this Atma Deepam in all of us on this special, auspicious day, so that we be blessed with that immortal life, that is eternal living in you, in merger with you, or eternal servitude in surrender to you, you, that eternal supreme Brahman, the supreme column of fire which would be lighted this evening on the peak of Arunachala Mount. Jaya Yogi Ramsuratkumar.